to see you all back in my channel. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அரபிக் மின்ஸ் மீட் லேயர்ட் ரைஸ். இது ரொம்பவே குவிக் அண்ட் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம். ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபார் தேட் ஹீட் த பேன். நான் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா மின்ஸ் மீட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மீட் வந்து எனிதிங் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். நீங்கள் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம், பீஃப் எடுத்துக்கலாம், மட்டன், எனிதிங். And then I'm adding a half a teaspoon of ginger garlic paste. அது கூடவே சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. So mix them well until the meat is cooked. Once it's done, I'm going to add some vegetables. So அது கூட உங்களோட சாய்ஸ் தான். நான் ஆட் பண்ணுறது கேரட் லீக்ஸ், அதுக்கப்புறமா டொமேட்டோஸ் அண்ட் ஆனியன். ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ் தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன். And then mix well. Vegetables half cook ஆகினா போதும். ஒன்ஸ் அது ஹாஃப் குக் ஆகினதுக்கு அப்புறமா நான் இப்போ இதில் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ 1 teaspoon ஆஃப் ரெட் சில்லி பவுடர், and then half a teaspoon of coriander powder, half a teaspoon of pepper powder, and 1 teaspoon of curry masala. So mix it all together. நெக்ஸ்ட் நான் அதில் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு half a cup ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் இட் வெல். அண்ட் தென் நம்ம லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 minutes வெயிட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் த மீட் நல்லா குக் ஆகினதுக்கு அப்புறமா ஆல்ரெடி நான் ஹாஃப் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸ் அதில் டாப் லேயராக நான் போட்டுறேன்.
ஸோ ஸ்ப்ரெட் த ரைஸ் ஆல் ஓவர். ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறது பாஸ்மதி ரைஸ். ½ அன் ஹவர் நம்ம வந்து இதை சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஹாஃப் பாயில் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம இதுக்கு டாப்பிங்ஸ் போடலாம். ஸோ ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் நான் அதுக்கு மின்ட் லீவ்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற மின்ட் லீவ்ஸ். And then raisins and cashew nut. And then ஃபைனலாக நான் இதில் ஒரு 1 டீஸ்பூன் அளவு கீ ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ that's it. லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி நாம் அதை சிம்மில் வைக்கலாம் ஒரு 10 minutes. And finally, the tasty and super easy Arabic keema layered rice is ready. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அசானாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். And I will catch you in the next video. Till then, take care.